El tópico de esta tarde Tonight's topic, es el evangelio del reino. it is the gospel of the kingdom. Antes de Jesús, Before Jesus, antes de que Jesús viniera a esta tierra, before Jesus came to this earth, ya había otros evangelios there were already other gospels que se estaban predicando that were being y preached, se estaban compartiendo. they were being shared. Pero cuando Jesús viene a la tierra, But when Jesus came to earth, Él vino a presentar el verdadero evangelio. he came to present the real El gospel. evangelio del reino The gospel of the kingdom. es el verdadero evangelio. That is the real gospel. Es el evangelio que Jesús predicó. That is the gospel that Jesus preached. Y ese es el evangelio That is the gospel que Él nos dejó that he left us para que nosotros continuáramos so that we can continue el ministerio de Jesús. Jesus' ministry. Y nuestro Padre Espiritual, And our spiritual father, en muchas ocasiones, in many occasions, Él nos ha enseñado he taught us lo que es el evangelio del reino. what the kingdom gospel is. Él lo ha predicado He has preached it, y Él lo ha manifestado and he has also manifested it en múltiples in multiple ocasiones. occasions. Usted You y yo and I, somos el resultado we are the outcome de la predicación del evangelio del reino. of the preaching of the kingdom gospel. Yo soy el resultado I am the outcome de la prédica del evangelio del reino. of the preaching of the kingdom gospel. Y de igual manera, In the same way, cuando Jesús vino a la tierra, when Jesus came to earth, desde el momento que Él comenzó su ministerio, the moment he started his ministry, Él comenzó a decir he started off by saying que el reino de Dios that the kingdom of God, no consiste en comida, it is not about food, no consiste en bebida. it's not about drinks. Él comenzó a decir He started off by saying que el evangelio del reino es diferente. that the kingdom gospel is different. Hay muchos evangelios There's many gospels que te dicen that tell you que te traen buenas noticias, that they're bringing good news to you. pero el evangelio del reino, But the kingdom gospel, las buenas noticias que te trae the good news that it brings you, es una transformación. it is a transformation. Hay muchos evangelios There's many gospels aquí en Utah here in Utah, y en el mundo entero in the whole entire world, que predican that they preach evangelios motivacionales, motivational gospels, evangelios gospels que ya están diluidos, that they're already watered down, evangelios gospels que la gente acepte, that for people to accept, que vayan con el estilo de vida de la persona, for that to go to with the lifestyle of that que person, vayan con los días festivos de la nación. for them to go according to the holidays of the nation. Viene la Pascua, That Easter is coming, el día de resurrección, day of resurrection, y yo he visto and I have seen muchos anuncios many announcements en las redes in sociales, social media, iglesias americanas y hispanas American and Hispanic churches invitando inviting a nuestra comunidad our community a su servicio de resurrección. to the resurrection service. Aunque es hermoso y llamativo el anuncio, Though it is attractive and beautiful, that announcement, no se centra en el evangelio del reino, it's not centered in the kingdom gospel. porque te dicen, ven, They tell you, come, vamos a tener actividades, we're going to have activities, donas, we're going to have donuts, café, we're going to have coffee, actividades. we're going to have activities. Vamos a hablar de la historia de Jesús. Let's speak about Jesus' history. No hay nada malo con eso, And there's nothing wrong about that. pero ese no es el evangelio del reino. But that's not the real kingdom gospel. El evangelio del The reino gospel of the kingdom habla speaks, y se centra and it is centered en la muerte de Jesús, in the death of Jesus, en la obra redentora de la cruz, in the redemptive work of the cross, y cómo el reino de Dios and how the kingdom of God viene a establecer el orden de Dios en una persona. comes to establish order in a person. Yo quiero que vayamos a la palabra I want us to go to the word para poderle explicar rápidamente. so that I can explain it to you super fast. Quiero que vayamos a Marcos 1, Let's go to Mark 1, verso 14 verse 14 y 15. to 15. Mire lo que dice la palabra. Look at what the word says. Después que Juan fue encarcelado, Now, after John was put in prison,
Jesús vino a Galilea Jesus came to Galilee, predicando el evangelio del reino de Dios. preaching the gospel of the kingdom of God. ¿Cuál evangelio predicaba Jesús? What gospel would Jesus preach? El evangelio del reino de Dios. The gospel of the kingdom of Número God. 15. Number 15. Y estas eran las palabras de Jesús. And saying, El tiempo se ha cumplido the time is fulfilled, y el reino de Dios se ha acercado. and the kingdom of God is at hand. Arrepentíos Repent y creer en el evangelio. and believe in the gospel. Muchos hemos leído esa palabra. Many of us have read that word. Many of us. Muchos de nosotros. Pero mire lo que Jesús está diciendo. But look at what Jesus is saying. Él habla He speaks que el tiempo ya se cumplió that the time is fulfilled para que se predique el reino de Dios. for the kingdom of God to be preached. Cuando Jesús está diciendo When Jesus is speaking, que el tiempo ya se acercó, seeing that the time is at hand, Él está diciendo, He is saying, este es el tiempo correcto. this is the right time. El tiempo es ahora. The time is now. La urgencia es ahora. The urgency is No now. es para mañana. It's not for No tomorrow. es para otros tiempos. It's not for other times. Es para ahora. It is for today. ¿De qué? For what? De que se predique To preach el evangelio del reino. the kingdom gospel. Hay muchas veces There's many times que nosotros como evangelistas that we as evangelists, pensamos si será el tiempo we think whether it is the right time de hablarle a la gente de Dios. to speak to people about God. Cuando salimos a evangelizar, When we go out to cuando evangelize, andamos en la calle when we go to the streets, y Dios te pone una persona and God puts a person in front of con you una gran necesidad with a great need, y tú dices, and you say, ¿será que es el tiempo is it the right time que yo le hable a esa persona de Dios? that I can speak to that person about God? Y Jesús te dice, And Jesus says to you, el tiempo es ahora the time is now de que le hables del reino de Dios. for you to speak to them about the kingdom of God. Y nosotros muchas veces dudamos. And many times we doubt, ¿Estará lista la persona? is that person ready? Hermano, la persona está lista. My brother, that person is ready. Está más que lista They're more than ready de que se le predique el evangelio. for them to be preached the kingdom gospel. Jesús dijo, Jesus said, el reino de Dios se ha acercado. the kingdom of God is at hand. El reino de Dios The kingdom of God se acercó a la tierra came to earth el día que Jesús vino a la tierra. the day that Jesus came to earth. ¿Cuántos años han pasado How many years have passed by desde que Jesús vino a la tierra? since Jesus came to earth? Miles, Thousands, miles. thousands. Y todavía And still, muchos dudamos. many of us doubt. Estamos en una indecisión. We are indecisive. ¿Será el tiempo de que yo me levante? Is it the right time for me to rise up? ¿Será el tiempo de que yo evangelice? Is it the right time for me to evangelize? Es el tiempo, iglesia. It is the time, Es church. el tiempo de Dios. It is the time of God, El reino de Dios the kingdom of God. no consiste It is not en bebida ni comida. made out of food or drink. Eventos son buenos. Events are good. Actividades son buenas. To have activities are good. Como estrategias As strategies para jalar gente a una iglesia, to pull people to church, a tu casa de paz. to your house of peace. Pero una vez de que tú tienes la gente ahí, But once you already have the people there, esa gente viene porque tiene una necesidad. that people come, they come because they have a Aquí need. hay gente que tiene una gran necesidad. Here there's people with great need. Que no se te olvide, iglesia, Do not forget, church, que el venir a la iglesia that when you come to the church, no es para pasar el tiempo. it's not just pastime. No es un club social. It's not a social club. La iglesia The church hoy en día nowadays, ha reemplazado el evangelio de Dios they replace the gospel of God con evangelios motivacionales, with motivational gospels, con entretenimiento, with entertainment. y la gente In people, sentada they're sitting con down depresión, with depression, con enfermedades, with sickness, pensando en suicidarse, thinking about taking their lives, pensando en dejar su matrimonio, thinking of divorcing, pensando thinking en lo que van a hacer. of what they're going to do. Gente ahí en la silla There's people in their chairs que está siendo atacada y tormentada por Satanás. that are being attacked and tormented by Satan. Y el reino de Dios And the kingdom of God viene comes a predicar un verdadero arrepentimiento. to preach a true repentance. Es bueno que la gente pase It's good for people to come up
y sea salva. and for them to be saved. Muchas veces Many of the times, no saben ni por qué pasaron. they don't even know why they came up for. Confiesan una oración They confess a prayer, y no saben ni lo que está diciendo. but they don't even know what they're saying. El evangelio del reino The kingdom gospel te llevará a un verdadero arrepentimiento. will lead you to real repentance. El evangelio del reino The kingdom gospel te va a decir will tell you que la vida que estás viviendo that the life that you're living no es la vida que le agrada a Dios. is not the life that is pleasing Que God. el evangelio del reino That the kingdom va a gospel penetrar tu will corazón, penetrate your te heart, va a mostrar tu condición will show you your condition, y te va a producir and that will produce un deseo a y desire una convicción de arrepentirte. and a conviction of repentance. Muchas de las veces Many of the times, la gente no es transformada people are not transformed porque nadie les ha explicado because no one explained to them lo que es un verdadero arrepentimiento. what real repentance is. Hacen la oración, They repeat the prayer, sus pecados son perdonados, their sins are forgiven. se van They leave, y nadie les explica and no one explains to lo que them es un verdadero arrepentimiento. what true repentance is. El reino de Dios The kingdom of God, es un reino de poder, it is a kingdom of power. es un reino de bendiciones, It's a kingdom of blessings. es un reino que trae A transformación. kingdom that brings transformation. Pero todo comienza But everything begins cuando la persona entiende when the person understands que se tiene que arrepentir, that they must repent. que debe de haber en nosotros That inside of us un cambio de mentalidad, should be a change of mentality, un cambio de acción. a change of action. No podemos ser gobernados por el reino de Dios We cannot be ruled by the kingdom of God y recibir sus beneficios and receive his benefits cuando no vivimos una vida de arrepentimiento. when we don't live a life of repentance. Dice la palabra de Dios The word of God says que Jesús that Jesus les decía: would say to them, arrepiéntanse, repent, dejen de vivir la vida que llevan. stop living the life that you're living. Si tú veniste a esta iglesia If you hoy, came to this church today, yo te digo, I say to you, deja de vivir la vida que llevas. stop living the way that you're living. Deja de vivir la vida que llevas. Stop living the way that you're living. Si tú te has apartado de Dios, If you strayed away from God, vuélvete a Dios. return to God. Vuelve a obedecer a Dios. Go back to obeying Una God. persona que no está en el reino de A Dios person that is not in the kingdom of God es una persona independiente. is an independent Es person. una persona rebelde. A rebellious Es person una persona is a person que no reconoce that autoridades. doesn't recognize Es authorities. una persona Is a person que no le tiene respeto a Dios that has no respect for God ni a sus autoridades. nor their authorities. El reino de Dios The kingdom of God tiene un gobierno. has a government. Jesús es el rey. Jesus is a king. Y si tú me dices a mí, And if you say to me, ¿de qué me habla? what are you talking about? ¿De qué gobierno? What kind of government? Yo ni soy parte de esta iglesia. I'm not even part of this church. ¿Y qué tal en tu casa? What about your house? ¿Y qué tal en tu casa? What about your house? Si tú eres una esposa, If you're a wife, en tu casa hay un gobierno. there's a government in your En tu house. casa hay una autoridad. There's an authority in your house. ¿Respetas a tu autoridad? Do you respect your authorities? Y si tú eres un joven, If you're a young person, ¿respetas a tus padres? do you respect your parents? Porque son parte del gobierno de Dios. Because they're part of the government of God. Mucha gente se pregunta, Many people wonder, ¿por qué no pasa nada en mí? how come nothing takes place in my life? Porque muchas de las veces Because many of the no times nos hemos arrepentido we have not repented de vivir una vida from living a life apartados de Dios. apart from God. Seguimos practicando las mismas cosas. We continue practicing the same things. No reconocemos las autoridades que Dios ha puesto. We do not recognize the authorities that God has placed. Luego vienes a la iglesia Then after you come to church, y es lo mismo. it's the same thing happens. Ese no es mi pastor. Oh, that's not my Ese pastor. no es mi padre espiritual. That's not my spiritual father. Esos no son mis ministros. Those are not my ministers. No te estás dando cuenta You're not seeing que el enemigo te ha tendido una trampa. that the enemy put a bait. Porque si tú no te sometes Because if you do not submit al gobierno de Dios, to God's government, automáticamente estás sometido a otro gobierno. automatically you're submitted to another kingdom. Y ese es el gobierno de Satanás And that is the government of Satan y sus demonios. and his demons. Jesús decía, Jesus used to say, arrepiéntanse, repent, dejen su manera de vivir stop living the way that you're living, y crean en el evangelio. and believe in the gospel. ¿Por qué creer en el evangelio? Why believe in the gospel? ¿Qué significa creer en el evangelio? What does it mean to believe in the gospel? Significa It means
que debes de creer that you must believe que el evangelio del reino de Dios that the gospel of the kingdom of God, es bueno para ti. it is good for you. Tiene buenas noticias para ti. It has good news for you. Hay muchas veces de que estamos en rebeldía. Many times we are in rebellion. Dios te quiere sanar. God wants to heal you. Dios te quiere bendecir. God wants to bless Dios you. te quiere prosperar. God wants to make you prosper. Te quiere liberar. He wants to deliver you. Pero lo que está dentro de nosotros But what's inside of us no te deja creer. is not allowing you to No believe. te deja creer. It's not allowing you to Tú believe. dices, es que yo no puedo creer You say, I can't believe que Dios quiere algo bueno para mí. that God has something good for me. Muchas veces Many times la gente piensa people think de que te quieren manipular. that they want to manipulate you. El evangelio del reino no manipula a nadie. The kingdom of God does not manipulate no El one. evangelio del reino The kingdom of God, es un evangelio puro. it's a gospel that's pure. Es un evangelio de verdad. It's a gospel that's real. Porque el rey es Jesús. Because the king is Tal Jesus. vez tú no creas en personas. Maybe you don't believe in people. Lo entiendo. I understand that. Pero cree en el reino de Dios. But believe in the kingdom of God. Cree en el rey. Believe in the king. Porque el rey es justo. Because the king is righteous. El rey es perfecto. The king is perfect. El reino es de él. The king is not his. Yo no tengo ningún reino. I have no kingdom. El reino es de Dios. The kingdom belongs to God. Entonces debemos de creer en el evangelio del reino. So we must believe in the kingdom El gospel. evangelio del reino es bueno. The gospel of the kingdom is good. Te anuncia buenas noticias de parte de Dios. It announces good news on behalf of God. ¿Qué tengo que hacer, pastora? What must I do, pastor? Toma la decisión Make a decision en tu corazón in your heart de creer en el evangelio. to believe in the gospel. Toma la decisión Make the decision voluntariamente willingly de someterte al reino de Dios. to submit yourself to the kingdom of God. Cuando tú haces esto, When you do this, viene una transformación a tu vida. a transformation comes through your life. Vienen cambios Changes come en tu vida, in your life. los cambios que tú necesitas. The changes that you need. El evangelio del reino transforma vidas. The kingdom gospel transforms Si lives. tú viniste If you came con muchos pecados, with many sins, con muchas faltas, with many failures, con todo lo que tú quieras, whatever you would like to say, el evangelio del reino, the kingdom gospel, lo único que necesita the only thing it needs es que abras tu corazón. is for you to open up your heart. Es que abras tu corazón. Is for you to open up your heart. Te toma, It takes you. te toma It takes you. y sobrenaturalmente And supernaturally, te posiciona en otra dirección. it positions you in another direction. Mucha gente no puede creer esto. Many people can't believe this. Mucha gente dice, ¿cómo es posible Many people say, how is it possible que una persona that a person tan pecadora that was so sinful pueda venir a Jesús can come to Jesus? y el evangelio del reino In the kingdom gospel, produzca arrepentimiento produce repentance y lo posicione en el reino de Dios? and position that person in the kingdom of God? Si es posible, It is possible. es posible It is possible a través de tu fe through your faith y a través de lo que Jesús hizo en la cruz. and through what Jesus did on the cross. Él lo hizo accesible para todos. He made it accessible for everyone, Para todos. for everyone, Especialmente especially para los pecadores. for sinners. Es por eso That is de why que usted no se debe de detener you cannot stop cuando usted predique el evangelio. when you preach the gospel. Porque cuando usted le predique el evangelio a la persona, Because when you preach the gospel to that person, tú no estás atacando a la persona. you are not attacking that Tú le person. estás predicando una verdad. You are preaching a truth. Tú le estás diciendo And you're saying to que them hay una manera de salir, that there's a way to come out. que hay una salida. There's an exit. Tú le estás diciendo You're saying to them que no tiene por qué vivir así. that they don't have to live that way. Y muchos pastores And many pastors, no quieren predicar una verdad. they don't want to preach a truth. Mejor te dejo así. I'll just leave you like that in your condition. Pero ¿sabes qué? But you know what? Nunca vas a cambiar. You're never going to change. Nunca vas a experimentar una transformación. You'll never experience transformation. Y nosotros como pastores And we as pastors, estamos limitando el evangelio de Dios. we are limiting the kingdom of God. Por eso yo le doy a Dios gracias por este ministerio. That is why I give thanks to God for this ministry. Por eso yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, I give thanks to God for this church, por los padres espirituales de esta casa, for the spiritual parents of por this el house, gobierno de esta for the casa, government of this house, gente valiente, people that are brave, gente que predica una verdad. people that preach a truth. Cuando se predica este evangelio, When you preach this gospel, los milagros suceden. miracles happen.
Porque el evangelio del reino Because the gospel, the kingdom gospel, no son palabras bonitas, they're not just pretty words. no son palabras persuasivas, They're not persuasive words. son palabras de poder. They're words of power. El evangelio del reino, The kingdom gospel, después que se te predica, after it is preached to you, es tiempo de manifestar it's now time to manifest lo it. que se te ha predicado. What was preached to you. El evangelio del reino The kingdom gospel restaura al hombre, restores man, al gobierno, the government, al señorío de Dios. the lordship of God. Lo lleva a vivir en obediencia, It takes it to live in obedience, lo lleva a vivir en fe. leaves you to live in faith. Y número 2, And number 2, el mensaje, el evangelio del reino the kingdom gospel predica preaches la obra redentora de Jesús en la cruz. the redemptive work of Jesus in the cross. Esas dos cosas Those two things es lo que hace el evangelio del reino diferente. is what makes the kingdom gospel different. Te restaura It restores you a que vivas una vida en obediencia. to live a life in Y obedience. cuando tú vives una vida en obediencia, And when you live a life in obedience, las bendiciones de Dios se desatan sobre tu vida. God's blessings are unleashed upon your life. Mucha gente no entiende eso. Many people don't understand this. Mucha gente quiere ser bendecida. Many people want to be blessed. Dice, ¿por qué yo no soy bendecido? They say, how come I am not blessed? Examina si vives en obediencia. Well, examine if you're living under obedience. Examina Examine si tú estás de verdad if you're really sometido submitted al gobierno de Dios. to God's government. Yo quiero compartir rápidamente I want to share with you super fast una escritura a scripture que describe that will describe lo que hace el evangelio del reino. what the kingdom gospel does. El evangelio del reino The kingdom gospel es para un grupo de personas. is for a group of people. El evangelio que Jesús predicó The gospel that Jesus preached, es un evangelio de vida it is a gospel of y life. es un evangelio It is a gospel que trae poder. that brings power. Dice la palabra de Dios The word of God says en Lucas 4:18. in Luke 4:18. Si podemos ir rápidamente. Let's go fast. Lucas 4:18. Luke 4:18. Y esto es lo que Jesús hacía. This is what Jesus would do. Lucas 4:18. Luke 4:18. Búsquelo ahí en su Biblia. You can search for it in your Bible. Esta escritura This scripture es de Jesús. is Jesus speaking. Y estas fueron sus palabras. These were his words. El Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of God is upon me por cuanto me ha ungido because he has anointed me para dar buenas nuevas to preach the gospel a los pobres. to the poor. Me ha enviado He has sent me a sanar a los quebrantados, to heal the brokenhearted, los quebrantados de corazón, the brokenhearted, y a pregonar libertad to proclaim a los cautivos liberty to the captive y vista a los ciegos, and recovery the sight of the blind, a poner en libertad to set at liberty a los oprimidos. those who are oppressed. Nos vamos a quedar en ese versículo. We're going to stay in this verse. Mire lo que usted está leyendo. Look at what you're reading. El evangelio del reino The kingdom gospel. es un evangelio. It is a gospel. Jesús, Jesus, antes de predicar, before preaching, él se aseguró he made que sure él estaba lleno del poder de Dios, that he himself was filled with the power of que él God, estaba lleno del Espíritu Santo. that he was filled with the Holy Spirit. Por eso Jesús That is why Jesus podía predicar este evangelio, was able to preach this y gospel. dice que lo predicaba It says that he would preach it a los pobres. to the poor. ¿Quiénes son los pobres? Who are the poor? Mire, le voy a decir rápidamente. Let me tell you fast. No se está refiriendo This is not talking about de los pobres en espíritu. those poor in the spirit. Se está refiriendo He is talking about gente pobre poor people materialmente. materially. Hay mucha gente There's many people a la cual se nos predica este evangelio that we preach this gospel to, y estamos en un estado de pobreza. but they're still in a state of poverty. ¿Y sabe usted por qué él habla de los pobres? Do you know why Jesus is talking about the poor? ¿Qué tiene que ver? What does that have to do? La pobreza Poverty. es una maldición. It is a curse. La pobreza Poverty es una maldición que Jesús ya pagó en la cruz. is a curse that Jesus already paid on the cross. Por eso él dice, mi evangelio, That is why he says, my el gospel, evangelio de mi reino, the gospel of my yo kingdom, se lo llevo a la gente pobre, I'll take it to the poor people. a la gente que no tiene nada, I'll take it to those that have nothing, a la gente que no tiene those that have ni aún lo esencial para vivir. not even the essential to live. ¿Cuánta gente en nuestra ciudad
ciudad, How many people in our city, en el mundo, in the world, se le pudiera predicar este evangelio del reino? could we A preach miles, this gospel to? a millones, Thousands, millions, millones. millions. El evangelio del reino The kingdom gospel remueve removes la maldición de la pobreza the curse of poverty en una persona. in a person. No solamente lo lleva a arrepentirse, It doesn't only lead them to repent. no solamente lo lleva a obedecer. It doesn't only lead them to obey. El evangelio del reino The kingdom lo gospel, lleva a prosperar. Los quebrantados the brokenhearted de corazón in their hearts, son aquellas personas they're those people que no tienen identidad, that don't have identity. gente que ha sido abusada People have been abused físicamente, physically, emocionalmente, emotionally, sexualmente, sexually, verbalmente, verbally. gente que ha sufrido desde su niñez, people that suffer from their childhood, marginados por una sociedad. martyred by a society. Y el evangelio que Jesús vino a predicar, In the gospel that Jesus came to preach, dijo, es para ellos. he said, it is for Yo those. tengo buenas noticias para ellos. I have good news for them. ¿Cuánta gente How many people hay así en el mundo we have like that in the world que tú y yo le pudiéramos predicar? that you and I could preach A to? veces no sabemos ni cómo hablarle a la gente. Many times we don't even know how to speak to people. Nos queremos ser sabios. We want to be wise. Hermano, no se quiebre la cabeza. My brother, don't break your head. Predique el evangelio del reino. Preach the kingdom gospel. Predique el evangelio de Jesús. Preach the gospel of Eso Jesus. es lo que la persona necesita. That is what that person needs to hear. Una sanidad interior. An inner healing, Rápidamente, super fast. quiero testificar. I want to testify. Ese era mi caso. That was my case. Hoy soy una pastora. Now I'm a pastor. Pero cuando yo vine a esta casa, But when I came to this house, yo no vine porque yo quería, I didn't come because I wanted to. ni conocía esta iglesia. I didn't even know this church. Muchos se van a identificar con mi testimonio. Many will identify with my testimony. Mucha gente en la pantalla se va a identificar. Many people watching us on the screens, they will identify. Yo conocí del evangelio I knew about the gospel cuando tenía 9 años when I was 9 years old en México. in Mexico. Era una niña. I was a little girl. Cuando yo vine a este país When I came to this country con mis padres, with my parents, no había quien me llevara a una iglesia. there was no one that could take me to church. Dios me marcó desde que fui una niña. But God marked me since I was a little Pero en girl. este país But in this country, no había quien me llevara a una iglesia. no one could take me to church. Mis padres no eran cristianos. My parents were not Christian. Cuando yo me caso, When I got married, yo me casé, I got married. yo me aparté de Dios. I strayed away from God. Yo fui una joven, y esto es para muchos jóvenes que I was están like aquí. a young girl, and this is for many young people here too. Yo fui una joven I was a young girl. que yo me aparté de Dios. I strayed away from God. Yo me fui al mundo I went to the world y yo me casé. and I got married. Cuando yo me caso When I got married con una persona inconversa, with a person that was an unbeliever, yo empecé I started a experimentar lo que es el mundo. to experience the world. Le voy a decir una cosa. And I'll tell you this, Lo más duro que me pasó the hardest thing that I went through, fue querer vivir mi vida it was wanting to live my life independiente de Dios. independent from Pero God. decía que creía en Dios. I would say that I was a believer, Y that I que yo believed lo in God, amaba. and that I loved Him. Pero yo vivía fuera, lejos de Dios. But I was living far away outside of God. Cuando Dios me encuentra When God finds me, a través de una persona de esta casa He found me through a person of this house que sin conocerme, without knowing me. nunca yo la había visto a esta persona. I had never seen this person before. Yo la conozco en mi trabajo. I got to know her at my job. Yo era cajera en un banco. I was a cashier at the bank. Había mucha gente. There was many people. Esa persona And that person, me espera she's waiting y for me me dice, yo tengo que hablar con usted. and tells me, I need to speak to Yo you. tengo una palabra de Dios I para have a usted. word of God for you. Y ella me comienza a decir And she begins to say to me que Dios le había hablado that God spoke to y le her había mostrado and showed her que yo era una hija de Dios. that I was a daughter of Que God, yo había sido lavada con la sangre de Jesús. that I had been washed with the blood of Y que Jesus, era diferente a todas las demás. that I was different from every woman. Ella no sabía She didn't know que yo le había entregado mi vida a Jesús a los 14 años that I gave my life to Christ when I was 14 years old, y que llevaba 5 años en el mundo. and that I had been 5 years in the world. Cuando ella me
habla when she speaks to de me parte de Dios, on behalf of God, yo estaba metida en una depresión. I was inside of a depression. Llevaba 5 años It had been 5 years en una depresión in depression, y dependía de medicamentos, and I was depending on de medicine, pastillas, of pills, para poder controlar to be able to control la ansiedad, anxiety, los pensamientos. thoughts. Yo tomaba pastillas I would take pills porque yo no sabía cómo arreglar mis problemas. because I didn't know how to solve my problems. Tenía muchos problemas, I had many como problems, muchos de ustedes. like many of you do. Me casé joven, I got married no young. sabía cómo llevar un matrimonio. I didn't know how to lead a marriage. Empecé a tener mis hijos. I started having children. Mis hijos nacieron con enfermedades. My children were born with illnesses. Yo no entendía por qué mis hijos tenían enfermedades. I didn't know why my children had those conditions. Era algo que dolía mi corazón. It was something that would ache my heart Ver a mis hijos enfermos. to see my children sick. Y yo decía, Señor, And I would say, Lord, ¿por qué me pasa esto? why is this happening to me? Yo te servía. I used to serve you. ¿Tú te acuerdas cuando yo oré Do you remember when I prayed por mi esposo? for my husband? Me guardé, Señor. I kept myself, Lord. Me guardé para mi esposo. I kept myself for my ¿Por husband. qué vivo esta vida? Why am I living this life? Yo sufría de depresión, I suffered of depression, violencia doméstica. domestic violence. No tenía identidad. I had no identity. Yo dependía I was dependent de un hombre para que me hiciera sentir bien. of a man to make me feel good. Me pasaba algo Something would happen to y me, yo quería que la gente and I wanted for people me escuchara to hear y me me dijera, ay, pobrecita, and tell me, oh, pity you. pobrecita, Oh, poor you. tú no te mereces eso. You don't deserve that. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú vivas así. That's what the enemy wants you to live that way. Y un día And one day, Dios me encuentra God found me en ese trabajo at that job, y me trae a esta casa. and He brought me to this house. Cuando yo llegué a esta casa, When I came to this house, yo ni me peinaba, hermano. I wouldn't even do my hair. Yo llegué con una depresión. I came with such a deep depression. Miraba a la gente que danzaba. I would see people dancing. Miraba una atmósfera poderosa. I would see a powerful atmosphere. Bien arreglados, hermano. They were well Y dressed. yo no tenía ni ganas de arreglarme. I didn't even want to get dressed. Yo vivía enterrada en un dolor. I lived and slept in fear Y la and gente pain. no sabía. And people didn't know. Porque mucha gente no sabe lo que tú pasas. Because people don't know what you're going through. Por fuera te ven. Outside they can see Por you. dentro no saben lo But que tú inside, pasas. they don't know what you're going through. Pero Dios lo sabe. But God knows it. Dios lo sabe. God knows Por it. eso te trajo a esta iglesia. That is why He brought you to this house. En esta iglesia In this church, yo experimenté el poder de Dios. I experienced God's power Desde el primer día from day one que pisé esta casa, that I stepped in this mi house. padre espiritual, My spiritual father, el apóstol Víctor, Apostle Victor, él se me acercó. He came to me. Era una multitud grande. It was a big Había multitude. muchísima gente. There was many people. Y entre toda esa gente, And in the midst of all those people, él se acercó a mí He came to me y me dijo, muchacha, and He said, hey, young girl, Dios te trajo a este lugar. God brought you to this place. Dios te trajo a este lugar. God brought you to this place. Y Dios te va a levantar. And God is going to lift you up. Y él te dice And He says to que you desde este día that from this day, pone un cerco de protección a tu alrededor. He places protection La around you. protección de Dios cayó sobre mí. The protection of God came upon Y me. yo tomé la decisión I made a decision de entregarle mi vida a Dios. to give my life to God. Le pedí perdón I asked Him for por forgiveness, haberme apartado. for straying away. Hice de esta mi casa. I made this my home. Me metí al gobierno de Dios. I came into the God's government. Y un día And one day, yo le dije, Señor, I said, God, yo ya no quiero depender de las pastillas. I don't want to be dependent of pills. Odio tomar pastillas. I hate to drink pills. Tú me puedes sanar. You can heal me. Yo miraba que aquí sanaban. Dios sanaba a la gente. I would see God healing people right here. Y yo un día pasé. And one day I came up. Le dije, Señor, I said, Lord, ya son 5 años. it's been 5 years. Yo dependo de esa medicina. And I have to take that medicine. Cuando yo la dejaba de tomar, When I would stop taking it, decía, ahora, ¿cómo no voy a poder? I would say, how am I not going to be able? Paraba de tomar. So I would stop drinking that. 3 días después, 3 days after, era como una nube en mi cabeza que no me dejaba pensar. it was like a cloud in my head. It wouldn't let me think. Cosas básicas no podía hacerlas. Basic things, I couldn't do them.
Porque la depresión, Because depression, cuando el reino de Satanás when the kingdom of Satan ata tu mente, is binding your mind, tú no entiendes por qué te sientes así. you don't understand why you're feeling that Pero way. es el reino de Satanás. But it's the kingdom of Satan Ata la mente de la gente. that binds the mind of the people. ¿Estás libre? You're free. ¿Te miran libre? They see you free. Pero por dentro eres un preso. But inside of your head, you are a prisoner. Eres un oprimido. You are oppressed. El enemigo te oprime. The enemy oppresses Con you pensamientos. with thoughts, Con miedo. with fear, Con temores. with fears. Te oprime. He is oppressing you. Por eso el reino de Dios That is why the kingdom of God trae libertad a una persona. brings freedom to a person. Por eso no debemos de tomar a la ligera That is why we shouldn't take lightly cuando le hablamos a una gente de Dios. when we speak to someone about God. No le hable a la ligera. Don't take it lightly. No le hable de cosas que no vienen ni al caso. Don't speak to them about ponies. Predíquele el poder de Jesús. Preach about the power of Dígale Jesus. que Jesús Tell them that Jesus fue a la cruz went to the cross y cargó and carried con todo. with everything. Jesús Jesus ya venció a Satanás overcame Satan y a todos sus demonios. and all his demons. Esa persona That person no tiene que vivir doesn't have to live esclava, as a slave, depresión, in depression, adicta a pastillas. addicted to pills. Oh, Ramasique Rebebequía. El poder de Dios está en este lugar. The power of God is El in this poder de place. Dios. The power of Por God. eso el enemigo That is why the no enemy quería doesn't want que esta palabra se predicara. for this word to be preached. Pero el